Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nasta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Hare Krishna. Reading from Shrimad Bhagavatam. Мы читаем Шримад Бхагаватам. That's fine. Now it's fine. 10th Canto, Chapter 1, chapter entitled The Advent of Lord Krishna, Introduction, text number 24. И мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 1, которая называется «Пришествие Господа Кришны. Введение». Vasudeva Kalananta Sahasravadana Swarat Agrato Bhavita Devo Hare Priya Chikirsaya Vasudeva Kalananta Sahasravadana Swarat Agrato Bhavita Devo Hare Priya Chikirsaya Vasudeva Kalananta. Прочитаем пословный перевод. Васудева Кала Ананта. Vasudeva Kala Ananta. Полная экспансия Кришны, именуемая Анантадевой или Санкаршаной Анантой. Вездесущее воплощение Верховного Господа. Сахасравадана. Sahasravadana. Тот, у кого 1000 голов. Сварат. Swarat. Полностью независимый. Аграта. Agrata. Прежде. Бхавита. Bhavita. Явился. Дева. Deva. Господь. Харе. Hare. Господа Кришны. Прия Чикиршая. Priya Chikirsaya. С желанием доставить удовольствие. Перевод и комментарий его божественной милости Абхай Чаранаравинда Свами Шилы Прабхупады. Главное проявление Кришны Санкаршана, именуемое Анантой,
Главное проявление Кришны — Санкаршана, именуемый Анантой. Он — источник всех воплощений Господа в материальном мире. До прихода Господа Кришны этот изначальный Санкаршана появился в образе Баладевы, чтобы доставлять удовольствие Верховному Господу Кришне в его трансцендентных играх. Комментарий. Шри Баладева — это сам Верховный Господь. Он обладает той же верховной властью, что и сам Всевышний, но где бы ни появлялся Кришна, Шри Баладева появляется вместе с ним, как его брат, иногда старший, а иногда младший. Когда Кришна приходит в материальный мир, все его полные экспансии и другие воплощения приходят вместе с ним. Это подробно объясняется в читании Чаритамрити. На этот раз Баладеве предстояло явиться перед Кришной в роли старшего брата Кришны. Еще раз сам стих. Главное проявление Кришны — Санкаршана, именуемый Анантой. Он источник всех воплощений Господа в материальном мире. До прихода Господа Кришны этот изначальный Санкаршана появится в образе Баладевы, чтобы доставлять удовольствие Верховному Господу Кришне в его трансцендентных играх. Спасибо. Сларупадаки, Джай. Ом Агьянатимирандашья Гьянанджана Салакая Чакшурунмелитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха. Намаом Вишнупадая Кришна Прштая Бхутале Шримаде Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravanipracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachati Adeshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam panglulangayate girim jat kripatamaham vande Sri Gurun Dinadharanam Paramanandamadavam Sri Chaitanya Ishwaram Katanchana smrite yasmin duskaram sukaram bhavet vismrite viparitam shat Sri Chaitanya namamitam. Hare Krishna. So before I start speaking further, I would like to request all the devotees blessings. So may the right word come up during our discussion. И я очень рад быть здесь, и я хотел бы попросить всех вас, прежде чем я что-то начну говорить, чтобы все меня благословили, чтобы я мог сказать правильные слова. Hare Krishna. Oh. Hare Krishna. So the storyline here is that when Mother Earth is being burdened by demoniac people, so she felt so much disturbed, И история, которая здесь, о которой рассказывается, это когда Мать-Земля, она была переполнена этим бременем греховных людей. And she took a form of cow and approached Lord Brahma. И она приняла форму коровы и обратилась к Господу Брахме. And then along with Lord Brahma, Lord Shiva and other demigods, they went to the milk ocean to pray to Lord Vishnu. И тогда Брахма, Господь Шива и другие полубоги, они пошли на берег Молочного океана, чтобы воззвать к Верховному Господу Вишну. So after performing meditation in that assembly, only Brahma who could receive the message of Lord Vishnu. И в том собрании, после того, как они делали эту медитацию, только Господь Брахма, он услышал послание Господа. And Lord Brahma revealed the message of the Lord that soon the Lord will appear. So now all these demigods, they were instructed by the Lord himself to appear before the Lord comes to assist his mission. И Господь Брахма сказал, что Господь говорит вам, полубоги, вы должны сейчас явиться, чтобы помочь ему в его миссии. So to save his devotees, the Lord will personally appear. И для того, чтобы спасти своих преданных и помочь им, Господь лично не сходит. Paritranaya sadhunam, to give protection to the sadhu. So he himself appeared. Что для того, чтобы дать защиту садху, он сам лично приходит. So a few centuries back in India, there was a king, Mughal king, Muslim king, by the name Akbar. И несколько столетий назад был правитель Могол, которого звали Акбар. Maybe some of you may heard the story. Слышали, может быть, про него? So this king, Akbar, he has a prime minister, and his prime minister was a Hindu. И он был сам мусульманином, но у него советник был хинду.
So he has good relationship with his minister, very close, very intimate. И у него были с этим министром очень близкие отношения. They like to, the king, Akbar, he likes to discuss some religious topic with his minister. И Акбару нравилось обсуждать различные религиозные темы со своим министром. So one day, the king asked his prime minister, like, why your God, your God comes directly from the heaven, because Muslims' conception, the highest thing they know is only heaven. So why God appear directly from heaven just to do some menial thing to save his devotees? И тогда царь спросил, почему ваш Бог, он приходит из рая, что у мусульман у них высшее, что у них есть понимание, это рай. Почему Бог приходит из рая для того, чтобы делать какие-то эти мелочи, просто спасти своих преданных? I think to kill one demon is not a big job for God, So why he does not approve somebody just go there and do the duty? Why he has to appear personally? И какой смысл этого всего? Он может просто наделить полномочиями какую-то могущественную личность, чтобы убить этих демонов. А зачем ему самому приходить? So his minister, he sometimes did not give direct answer, directly answering the question of the king. И этот министр, он был известен тем, что он часто не отвечал прямо на вопросы царя. So he said, "Don't worry, I will think about it. I will reveal the secret later." Он сказал, не волнуйся, царь, я отвечу на твой вопрос, но не сейчас. So during a festival in his kingdom, so one day there was a festival in his kingdom, so there are so many decoration, ponds, and decorated with flower, И вскоре там был в царстве большой фестиваль, и там было все украшено, и там было много прудов, и пруды были украшены цветами. So there were musical player, there are dancers like this. Что там наиграли музыкальных инструментах, танцевали. So the king was sitting on the throne, watching the festival is going on. И царь, он сидел на троне и наслаждался всем этим фестивалем. So it happened, his own son, the prince, like 2 years old kid, he doesn't know how to swim. And somehow or other he fell inside a pond, exactly in that hole, И у царя был сын, очень маленький сын, ему было там несколько лет, он, конечно же, не умел плавать, и он свалился в этот пруд. And then he was drowning. И он начал тонуть. And then the king, who was sitting in the throne, directly jumped, went there and saved the kid, his own son. Царь спрыгнул со своего трона, бросился в этот пруд и спас своего сына. And then his minister approached him. И тогда министр обратился к нему. And then he asked the king, why you were sitting on the throne and unnecessarily you came here just to pick up your son. We are here all. You can appoint one of us and to pick up the child. И он тогда спросил у царя, ну смотри, зачем ты сам бросился спасать своего сына? То есть тут вокруг все мы были, ты мог назначить кого-то из нас, чтобы мы могли его спасти. And the king said, what do you think? He's my own son. How could I neglect him? He's very dear to me. What if he die? И царь говорит, да что ты тут такое говоришь? Это же мой личный, это мой родной сын. Как я мог пренебречь им? Он же мог умереть. And his prime minister said that, so similarly, just like our God, Krishna, he appeared just to save his own son. He doesn't want to appoint anybody. И точно так же наш Господь Кришна, когда Он хочет спасти своего преданного, Он приходит лично и не хочет никого назначать на эту должность. Just like when Lord Nrsimhadev appeared to save Prahlad Maharaj. Точно так же, как Господь Нрсимхадев пришел, чтобы спасти Прахладу Махараджа. Prahlad Maharaj was harassed by his father. То есть Махараджа Прахлада, его причинял беспокойство ему его отец. So Krishna, being the original father of all the living entities, so he felt like such a relationship, close relationship between a father and the son. So he, somehow or other, he cannot tolerate if something happened to the son. И Господь Кришна является источником всех живых существ, и у него есть такие же отношения с всеми живыми существами, как у отца с сыном, и когда он не может терпеть, когда его сыновья испытывают беспокойство или страдают. He said in the Bhagavad Gita, Sarva yonesu kauntaya murtaya sambhavantiyaha tasam brahma ahad yonir aham bija pradapita. So aham bija pradapita, I am the seed giving father to all living entities. И Господь говорит в Бхагавад-гите, что Ахам биджа прадахпита, я отец, дающий семя всему живому. But whenever he appear,
he will not appear alone. Но когда он приходит, он никогда не приходит один. In order to enjoy his pastime, he appear along with his associates. Для того, чтобы наслаждаться своими играми, он приходит вместе со своими спутниками. Krishna varnam tuisa Krishna sango pangasta parsadam. So when Krishna appear, his sangha, his associate, and his weapon, his paraphernalia also appear. И когда Кришна приходит, то приходит его санга, его окружение, и все его параферналии, его оружие и все остальное. So here, Lord Balaram, Lord Sankarsan is his first expansion. И здесь описывается, что Господь Баларама, Господь Санкаршана, его первая экспансия. And from Lord Balaram appear other expansions. И уже из Господа Баларама исходят все остальные экспансии. From Lord Balaram appear the first Chaturvyuha. Из Господа Баларама исходит первая Чатурвьюха. And then from the Narayan in that Chaturvyuha, from Vasudev in that Chaturvyuha, appear again the second Chaturvyuha. Потом из Васудева исходит вторая Чатурвьюха. And then from that second Chaturvyuha, from the Sankarsan appear these three Vishnu. И потом из этой второй Чатурвьюхи, из Санкаршаны, исходят эти три Вишну. Karanodakasaya Vishnu, Garbhodakasaya Vishnu, and Kshirodakasaya Vishnu. Каранадакашая Вишну, Гарбходакашая Вишну и Кширодакашая Вишну. So all incarnation, including the 10 avatars, actually appear from Kshirodakasaya Vishnu. И все эти воплощения, например, вот эти 10 аватар, которые нам известны, они исходят из Кширодакашая. Из Кширодакашая Вишну. So Kshirodakasaya Vishnu is Vishnu, the one who resides within the material universe, and he has his own planet named Shvetadvipa. И Кширодакашая Вишну, он находится в материальной вселенной, и у него есть здесь своя планета, Шветадвипа. So here, Srila Prabhupada explained that Lord Balaram, he appeared, actually the purpose of his appearance is just to please Krishna in his pastime. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что причина прихода Баларамы — это для того, чтобы удовлетворить Кришну, помогая в его играх. Sometimes he appear as elder brother, sometimes also appear as younger brother. Иногда он приходит как старший брат, а иногда как младший. So in the Ramayana, we found that Lord Sankarsan, Lord Balaram appear as Lakshman, which is the younger brother of Lord Ram. И в Рамайне мы знаем, что Господь Баларама явился как младший брат Господа Рамы, как Лакшмана. And 5,000 years ago, he appeared as Balaram himself, the elder brother of Krishna. 5000 лет назад он пришел как старший брат Кришны, как Баларама. Actually, Krishna and Balaram, both of them are the supreme personality of Godhead. На самом деле, Кришна и Баларама, оба из них являются верховной личностью Бога. But what is the difference between Krishna and Balaram? Но какая разница между ними? The difference is that Balaram appeared from Krishna. Первая разница в том, что Баларам изошел из Кришны. Their complexions are different. Complexion. Balaram is white, fair in color, and Krishna is blackish. Они отличаются цветом. Баларам светлый и белый, а Господь Кришна темный. And their mood is different. И их настроение, оно тоже отличается. Krishna's mood is to be served. He is the having Ishvara, he is the enjoyer. Кришна находится в настроении наслаждающегося тому, кому служат. And Balaram, his mood is to serve. А настроение Баларама — это служить. He will serve in any possible way that how he can please Krishna. И он служит всевозможными способами, лишь бы достать удовольствие Кришне. In any 5 rasas, in all 5 rasas, Lord Balaram served Krishna. И Господь Баларама служит Кришне во всех 5 расах. So in Santa Rasa, he appeared just like paraphernalia, like mridanga, kartal. И в Шантарасе он принимает форму различных параферналий, например, мриданги или караталов, Flute. флейта. So this paraphernalia, actually the expansion of Lord Balaram, and he's serving Krishna in the mood of Santa Rasa. И в форме всех этих параферналий Господь Баларама служит Кришне в Шантарасе. Neutral adoration. В нейтральное почтение. And then in the Dasha Rasa, he served Krishna as a servant, like Lakshmana. И в настроении слуги, в Дасярасе, он служит Господу как слуга, например, как Лакшман. So
in the story of Ramayana, we found that when Ram was being exiled to the forest along with his wife Sita, so Lakshman just said, "My Lord, I cannot be separated from you. Please take me along with you." И мы знаем из истории Рамаяны, что когда Рама был изгнан в лес, когда он собирался уйти в лес вместе со своей супругой Сидой, Лакшмана подошел к нему и сказал: «Дорогой Господь, я не могу оставить тебя, пожалуйста, возьми меня с собой». Lakshmano Lakshmi Sampanna. So the one who has immense wealth, Lakshmi, his name will be Lakshman. Lakshmano Lakshmi Sampanna. The one who has immense wealth. И вот это имя Лакшмана значит тот, кто обладает безграничными богатствами. The one who has Lakshmi. У кого есть Лакшми, He is Lakshmana. это тот, кого будут звать Лакшмана. But we found that Lakshmana was not a king. Lord Ram much more richer. Но мы видим, что Лакшмана, он не был царем, Рам проявлял большее богатство. From material vision, Lakshman has nothing, not even a paisa, you know. И с материальной точки зрения мы видим, что у Лакшмана вообще ничего не было, даже ни копейки. But the Acharya explained that his real wealth is his bhakti to Lord Ram, his service to Lord Ram. Но Ачарья объясняет, что истинное богатство было его служение, его бхакти Господу Раме. So right after the exile, one day, Lord Ram and Sita, they could not find place to sleep. И после, уже будучи в изгнании, в один день Господь Рам и мать Сита, они не нашли места, где они могли спать. And Lakshman, he just touched the water and took a vow that I will not sleep for 14 years during this exile. 14 years? 14, 1-4. He will not sleep. And in fact, he did not sleep for 14 years. И увидя это, Господь Лакшмана, он прикоснулся к воде и сказал: «Я даю обет, что теперь я не буду спать 14 лет». И он действительно 14 лет не спал на протяжении всего изгнания. He built hut for Ram and Sita. И он построил хижину для Господа Рамачандры и матери Ситы. When there was pebble on the street, Lord Lakshman, he just put his palm like this, so Lord Ram could step on his palm. И они когда шли, там где-то на дороге были, как называется, камни, и он положил свою руку, чтобы Господь Рама наступал на его руку, а не на камень. He makes sure that before Lord Ram go through some path, there should be not even a sharp grass or thorn. И он настолько заботился о Господе, что он всегда проверял, чтобы на тропинке, по которой шел Господь Рама, там не было никаких колючек или даже острой травы. And during the battle between Lord Ram and Ravana, there was one son of Ravana named Indrajit, which is he's invisible. Nobody could see him. И во время битвы с Раваной, у Раваны был один сын, которого звали Индраджит, он обладал мистической силой, что он мог оставаться невидимым. He shoot everybody, you know. All the monkeys almost die. И он там почти всех этих обезьян он застрелил. And finally he wanted to shoot Lord Ram like this. И он уже хотел выстрелить в Господа Раму. But because Lakshman, he did not sleep for 14 years, he got the siddhi that he is the only person who could see this Indrajit. А у Лакшман, так как он не спал 14 лет, он обрел мистическое могущество, и он мог видеть Индраджита. When Indrajit released his arrow to shoot Lord Ram, Lakshman just go like this in the front of Ram, and he got pierced. И он увидел, что Индраджит уже натягивает тетиву и собирается выстрелить Господа Раму, и он засадил Господа Раму своим телом, и он получил эту стрелу. So he would sacrifice his life just to please Lord Ram. И он пожертвовал своей жизнью для того, чтобы достать удовольствие Господу Раме. So this is his mood in Dasya Rasa. И вот это его настроение в Дасья расе. And then next level is Sakya Rasa. Следующий уровень — это Сакья раса, это дружба. So 5,000 years ago in Vrindavan, so his mood, Lord Balaram's mood acted as a friend toward Krishna is like this. И 5000 лет назад во Вриндаване Господь Баларама играл роль друга Кришны. Just like friends, you know, actually Krishna is God, I'm the servant, but I want to please him in this manner. И он знал, что, конечно же, Кришна — Верховный Господь, но я хочу достать удовольствие, играя такую роль. One day, Lord Balaram came to Krishna and said,
Krishna, you know what? И Господь Баларама однажды пришел к Господу Кришне и сказал, знаешь что, Кришна? Nanda Maharaj's skin is so fair, white, and Yasoda Mata also white, and me also white. И он пришел и сказал, смотри, Нанда Махарадж, вот у него кожа белая, и у матушки Ишоды тоже кожа белая, и у меня белая. So I'm their son. И я их сын, это точно. But, you know, don't tell anybody, I'm just revealing the secret to you that actually you are not their son. Ну, ты только сейчас никому не говори, я тебе сейчас это расскажу, ты не их сын. Look at your skin, you are blackish. Смотри, у тебя черная кожа. It is impossible that Yasoda and Nanda Maharaj is your parents. Это невозможно, чтобы Ишода и Нанда Махараджа были твоими родителями. And Krishna start crying. И Кришна начал плакать. So this is how Lord Balaram, actually when Krishna cries, actually he feels so much pleased, you know, by Balaram's attitude in a friendship manner. И на самом деле Господь Кришна, несмотря на то, что он плакал, он был очень доволен вот этим настроением Баларамы, которое он проявляет в их дружеских отношениях. Sakya Ras. Ну вот это Сакья раса. And then in Vatsalya Ras, parental affection, you know. И следующее, это Ватсалья раса, это родительская привязанность. How Balaram served Krishna. То как же Баларам служил Кришне в этом? In the past time when Krishna ate the dirt, ate mud, you know. И в этой игре, когда Кришна ел землю, Actually, Balaram, he felt so much anxious. He was in anxiety. What if Krishna falls sick? и что на самом деле Баларам очень беспокоился за Кришну. Он говорит, как же он сейчас съел землю, он может заболеть. And then he immediately reported to Mother Yasoda, look, mommy, look at this Krishna. He's eating dirt. He's eating dirt. He was trembling, you know, so much in anxiety. Он был в таком беспокойстве, что уже дрожал, и он побежал к маме и сказал, мама, посмотри, Кришна ест землю. Just like a parent worried that his child will get sick. Точно так же, как родители, они беспокоятся, что его ребенок может заболеть. So that Vatsalya Ras. И вот это Васалья раса. And what about Madhurya Ras? Ну как же, что же насчет Мадхурья расы? It is described that Lord Balaram, he expanded himself to become Ananga Manjari. И описывается, что Господь Баларама как бы провел экспансию Ананга Манджари. So Ananga Manjari is very close friend of Srimati Radharani, and she used to help in various ways before the Rasa dance started. So he makes sure that the place, the arena is safe, is clean, is beautiful, you know. И Ананга Манджари, она является очень близкой спутницей и подругой Шримати Радхарани, и она занимается тем, чтобы все было хорошо подготовлено перед танцем раса, там было все чисто, очень безопасно, очень красиво. So this is how he served in all 5 rasas. И это то, как он служит во всех 5 расах. And the most important service of Lord Balaram toward Krishna is to bring the fallen souls to Krishna. И самое важное служение, которое оказывает Господь Баларама Господу Кришне, это приводит падшие души обратно к Господу. How he brings the fallen souls to И Krishna. как он это делает? He manifested himself as Guru. Он проявляет себя как гуру. So the acharyas, the guru, is actually the manifestation, incarnation of Lord Balaram. И ачарьи, гуру, они являются проявлением Господа Баларамы. So Lord Balaram, known as Adi Guru, he is the primeval Guru. И He is the first Guru. Господь Баларама известен как Ади-гуру, то есть изначальный, самый первый гуру. So Krishna, again, Krishna is very merciful, but however, Lord Balaram much more merciful than Krishna. Несмотря на то, что Кришна очень милостив, Господь Баларама намного более милостив, чем он. Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dina, Bandhu, Jagatpate. So he is the ocean of mercy. Krishna is the ocean of mercy. И в этой молитве говорится, что Кришна, он океан милости. Dina, Bandhu, Jagatpati, and he is the friend of all souls in this world. И что он лучший друг всех душ в этом мире. So he's the ocean of mercy. So naturally we think that nothing bigger than that. It's ocean of mercy. Can you imagine ocean of mercy? И мы можем подумать, что если представить себе океан милости, то можно подумать, что уже больше просто быть не может. If you have little intention to serve Krishna, he will please and fulfill your desires. Что если у вас есть хотя бы маленькое желание служить Кришне, то он ответит на это.
Aho bakiyam stanakala kutam jigam saya payaya apya sadvi lebe gatim datruchitam tatonyam kamva dayalum saranam brajemma. So aho bakiyam, how it is very wonderful that this Baki, the sister of Bakasura, get liberation and he occupied the position of a mother in Goloka Vrindavan. Как же замечательно, что эта ведьма, сестра Бакасуры, получила милость Кришны и заняла положение матери Кришны. In the beginning, she has intention, this Putana, the Putana is the sister of Bakasura. She has intention to poison Krishna using her breast. И Путана, она изначально пришла к Кришне с намерением отравить его, дав ему отравленную грудь. But Krishna does not see that bad side intention. Krishna only sees the good intention that, okay, she comes just like a mother, she wanted to feed me. Но Кришна, он не обратил внимания на эту негативную сторону, что она хотела его отравить, он обратил внимание только на хорошее намерение. О, она хочет меня покормить. We may argue that how such a demon got liberation and get the position of mother. То есть мы можем подумать, ну что это такое, какой-то демон, то есть, который хотел убить Кришну, она получила положение матери. This is how Krishna is very merciful. И это показывает то, насколько милостив Господь. Actually, Krishna sees her previous intention in her previous life. Что на самом деле Кришна обратил внимание на ее намерения в ее предыдущей жизни. In the pastime of Bali Maharaj, so Putana, actually, she was the daughter of Bali Maharaj. She was a daughter? She was the daughter of Bali Maharaj. И в предыдущей жизни Путана, она была дочкой Бали Махараджа. Her name is Ratnamala. Ее звали Ратнамала. Yeah. So when Lord Vamanadev came toward the sacrificial arena, so Ratnamala felt like such a boy. I want to become his mother, you know. And immediately the milk flowed from her breast. И она, увидев, как Ваманадева взошел на эту жертвенную арену, она так привыкла с ним, она подумала, какой красивый мальчик, я хотела бы иметь его своим сыном, и она, подумав об этом, у нее молоко начало течь из ее груди. So seeing that intention also, Krishna just granted, okay, you wanted to become my mother, so be it. Да, и Кришна, увидев это намерение, он сказал, ты хочешь стать моей матерью, не проблема, так будет так. And when Krishna appeared as Lord Chaitanya, even he becomes more merciful. И даже когда Кришна пришел к Господь Чайтанье, он проявил еще больше милости. He just give freely to everybody without any intention. You don't have intention, but I want to give you. И он раздавал даже вообще без всякого намерения. У тебя даже нет никакого желания, все равно я тебе дам. NHA Aushadi Maya Nasi Baro Lagi Harinama Mahamantra loud to me Magi. I have come here and I'm bringing you medicine. Please take this. This is the medicine to overcome Maya. Free. You don't have intention, you don't have desire, but I just want to give you. И я пришел сюда, у меня есть лекарство, это лекарство может излечить тебя, и, пожалуйста, возьми его. Даже если ты не хочешь, возьми его и излечись от Майи. So, he even become more merciful. Он даже проявил еще больше милости. So Krishna is like this. Just like he's a teacher, so the teacher, before giving you certificate, you have to pass the exam. И Кришна, он подобен пример с учителем, что учитель для того, чтобы обрести квалификацию, он предлагает вам сдать экзамен. If you get the mark 60, so Krishna will award you 60. И если вы заслуживаете, там, например, оценку 60, то Кришна пишет 60. If you get 40, Krishna will award you 40. И если вы написали там на 40, то Кришна пишет 40. So Krishna is very strict. Depending on your intention, I will award you. Yeya tamam prapadyante tam statayva bhajam yaham. How much you surrender, that much I give you. И как в этом стихе Кришна говорит, насколько человек предается мне, насколько я ему отвечаю, что насколько мы прилагаем усилия, настолько отвечает Господь. This is Krishna. И таков Кришна. And Lord Chaitanya, if you write exam, if you get the mark 60, he will give you 80. А Господь Чайтанья делает наоборот. Вы написали на 60, он вам 80 записывает. Somehow or other, you just write the exam, you will be passed. И он, так или иначе, вы хотя бы что-то написали, это вам засчитывается как зачет. Just do little thing. Просто немножко что-то сделали. This is Lord Chaitanya. Это Господь Чайтанья. He will pass you. You just take up Krishna consciousness, he will pass you. Что просто немножко нужно принять сознание Кришны, и он поможет пройти все.
And Lord Nityananda, А Lord Господь Balaram Нитянанда, himself, который является Баларамой, you don't need to write the exam. You just come to the classroom. That's it. You will go back to Godhead. он говорит, даже не надо писать ничего, просто прийти на лекцию и все, возвращаешься назад к Богу. Becoming even Lord Nityananda much more compassionate than Lord Chaitanya. И Господь Нитянанда, он намного более милостив, чем Господь Чайтанья. And then Srila Prabhupada, А Шрила Прабхупада, the manifestation, incarnation of Lord Balaram in the form of Guru. воплощение Господа Баларами в форме гуру. You just need to stay at home. You will go back to Godhead. You just need to stay at home. No need to come and write the exam. You just stay at home because He will come and deliver you. That's it. В этом примере, что даже не надо на экзамен ходить, сидишь дома и возвращаешься к Богу, потому что Он сам к тебе приходит. Even there is one letter of Srila Prabhupada. He is mentioning that to enter Vrindavan, first of all, you have to get the mercy of Lord Balaram. И Шрила Прабхупада в одном из своих писем пишет, что для того, чтобы войти во Вриндаван, нужно обрести милость Господа Баларамы. Nitai karuna habe braje radha Krishna pabe. Without the mercy of Lord Nityananda, you will not understand the pastime of Lord Krishna in Vrindavan and Lord Krishna and Radha in Vrindavan. Что невозможно без милости Господа Нитянанды понять игры Господа Кришны и Радхи во Вриндаване. So he appeared. He expanded himself, Lord Balaram, in the form of Guru. И поэтому Господь Баларама, Он распространяет себя в форму гуру, To give us chance to go back to Godhead and serve Krishna eternally. чтобы дать нам возможность служить Кришне и вернуться в вечную обитель. So we are so fortunate that somehow or other we came to this movement and we serve Krishna in the right path, under the right guidance of Srila Prabhupada. И мы очень удачливы, что мы получили возможность соприкоснуться с этим движением и начать служить Господу Кришне под правильным руководством. Because, especially in India, there are so many people who's claiming to be a guru. И потому что сейчас, особенно в Индии, столько людей, которые говорят, что заявляют свое право на то, что они гуру. There are so many babas, there are so many this and that who's claiming to be God. Даже многие, они не просто говорят, что они слуги Бога, многие говорят, они Бог сами являются Богом. In the 7th canto, Prahlad Maharaj said, Nate vidu swartagatim hi visnum durasaya ye bahirartamanina andayatandair upaniyamanam tepi satantram urudam nibaddaha. So Nate vidu swartagatim hi visnum. These people who's claiming to be gurus, representative of God, they don't know the real aim is Vishnu. И что Прахлад Махарадж в 7-й песне говорит, что эти люди, которые заявляют, что они Бог или они ведут к Богу, они не знают, в чем является конечная цель, а конечной целью является Вишну. Andayatandair upaniyamana. Andayatandair. Anda means dark well. Andayatandair. Actually, just these people, just like a blind people. И он говорит, blind people. Он говорит, что эти люди, они подобны слепцам. And these blind people guide another blind people, and finally, as a result, they fall down. И они слепцы, они ведут других слепцов, и как результат они падают в этот темный колодец. Andayatandair upaniyamanam. So a blind person take another hand of blind person and walk together. The leader, the gurus, they don't know what is the goal, and the follower also, they don't know what is the goal. So as a result, they just go to the hell. That's it. И вот эти слепые лидеры, они ведут своих слепых последователей, совершенно не зная, в чем заключается высшая цель жизни, и они просто вместе идут в ад. Tepi satantram urudamni baddaha, and they become more entangled. Baddaha means bound, becoming more entangled in the material. И бандха значит, что они становятся все больше и больше запутываются в этом материальном мире. But the Shastra giving us a conclusion, what is guru? Но Шастра дает нам заключение, кто же такой гуру. Kiba vipra kibanyasi sudra kenenoi jai Krishna tattvaveta say guru hoy. No matter you born in the family of a brahmana or a dog eater, as long as you know Krishna tattva, say guru hoy, you become a guru. Не имеет значения, родился ли ты в семье брамана или собакоеда, если ты знаешь науку о Кришне, ты можешь стать гуру. So, like this. By Lord Balaram's mercy, in the form of his expansion as a guru, now we are here sitting together in this and discussing.
Shrimad Bhagavatam. И поэтому, по милости Господа Баларамы, который проявил себя как гуру, мы сидим сейчас здесь и обсуждаем Шримад Бхагаватам. Because his only mood is to please Krishna. Потому что его настроение заключается в том, как достать удовольствие Господу Кришне. In any possible way, he will do it. Любыми возможными способами. Okay, we have 10 minutes left. If anybody have some comment, some criticism, curse, blessing, question, you are welcome. У нас осталось 10 минут, если у вас есть какие-то вопросы, проклятия. Prabhu. А какое философское объяснение поведения Господа Нитьянанды и что это значит для нас, как мы можем этим, как сказать, применить это, воспользоваться, как аватхуты? И как это связано, может быть, с темой того, что он является тоже воплощением гуру? What is the philosophical explanation why Nityananda acting as Avadhut and how we can, how Why is Nityananda is? Avadhuta? Oh, Avaduta. Yes. So what is the philosophical explanation and how it's what we can learn from that? What we can learn from Avaduta. What is the philosophical explanation how Lord Nityananda is an Avaduta and what we can learn from that? То есть вопрос заключается в том, правильно ли, Is that что your question? какое философское понимание, какого положения Авадхуты Нитьянанда проявлял настроение Авадхуты, и что мы можем из этого научиться этому? Чему нам учиться из этого примера? Is there any connection between that he's a guru and he's acting as Avadhut? Is there any connection? I will try to answer. Hare Krishna. Thank you very much for your question. Спасибо. Я попытаюсь ответить. So Avaduta means a person who doesn't care for his own interest, his own body, his dress, his behavior. Авадхута — это тот, кто совершенно не думает о своем поведении, о своем теле, совсем не думает о себе. There are so many types of Avadutas. Есть so many types? There are so many Avadutas. Есть очень много авадхут. There are Mayavadis Avadutas also. Есть майявади авадхуты, Who just sitting in the Himalaya naked, not caring for his body. что они сидят там обнаженные в Гималаях, совершенно не заботятся о своем теле. But please don't misunderstand that Lord Nityananda also such kind of Avadutas. Lord Nityananda is very special Avadutas. He's transcendental in spiritual ecstasy Avaduta. Но не подумайте, что Господь Нитьянанда был таким авадхутой. Он был авадхутой, который полностью переполнен трансцендентным экстазом. He became detached from his body because he's complete in trance, complete in bhav, relishing the holy name, relishing Krishna prema. И он полностью не забывал о своем теле, потому что он был в постоянном трансе, наслаждаясь Кришна-премой. Evam vrata swapriyanama kirtya jatanurago druta chitta uchaihi hasatyato roditi rauti gayati unmadavan means crazy. Unmadavan nityati loka bahyaha. И тут Мадава значит сумасшедший. Evam vrata swapriyanama kirtya. When a person take a vow that he will love a particular name of Krishna. When a person take a vow. И здесь человек, который дает обет, Evam vrata swapriyanama kirtya, that he will love a particular name of Lord Krishna. что он будет воспевать и любить определенное имя Кришны. Jata nurago druta chitta uchaihi, he will not care for anything else. И он не будет беспокоиться ни о чем другом. Hasatyato roditi rauti gayati, sometimes he will cry, sometimes he will roll on the floor, sometimes he will laugh like a madman, udmadavan. И иногда он будет смеяться, иногда он будет плакать, иногда кататься по земле, и все это будет делать он просто как сумасшедший. Udmadavan nrityati loka bhayaha. And whatever people in this loka, in this planet say about him, he doesn't care. И чтобы люди не говорили о нем на этой планете, на этой локе, ему все равно. I'm in love with Krishna. I don't care with all of you. Я люблю Кришну, и мне все равно до всего остального. I don't care for my own body. Мне все равно до своего тела.
whether I take bath or not, I don't care. Я принял омовение или нет, мне все равно. I'm in ecstasy to chant the holy name. Я в экстазе поспеваю святые имена. So this is Lord Nityananda. И таков Господь Нитянанда. He was in ecstasy, so he became like an avaduta, not caring for anybody, including himself, because he is in complete Krishna prema. И он вел себя как авадхута, не заботясь ни о себе, ни о других, потому что он был полностью поглощен Кришна-премой. Not that just like the Mayavadi avaduta, that I don't care for my body, because Aham Brahmasmi, I'm not this body. И не то, что авадхуты Майявади, которые просто, да, я не забочусь о своем теле, потому что, Ахам Брахмасми, я не тело. And after this body finish, I will merge with God, and I will become God. Что, я же душа, я дух, и поэтому, когда это тело распадется на элементы, я солюсь с Богом и стану Богом. So this is the difference between how Lord Nityananda is an avaduta and how others are avadutas. И вот это различие между каким был авадхутой Господь Нитянанда и какие бывают другие авадхуты. And what we can learn from Lord Nityananda. И что же можем научиться, чему мы можем научиться Господа Нитянанды? Prahlad Maharaj said, Mahajano yena gata sapanta. One should follow the path of Mahajan. И Прахлад Махарадж говорит, что мы должны следовать по пути, указанным Махаджанами. Make a note that following and imitating is different. Обратите внимание, что следовать и имитировать — это две разные вещи. If you imitate, you will not get the real result. Потому что если вы имитируете, то вы не получите истинного результата. If you want to imitate Lord Nityananda to become an avaduta, you will become fake, You will not get the real essence why he is an avaduta. То есть, если вы попытаетесь имитировать, внешне имитировать Господа Нитянанды, то вы ничего не получите, вы просто станете как бы... But you are advised to follow his path. Но наш совет — это мы должны следовать его пути. Always dance in ecstasy. Всегда танцуйте в экстазе. Always merge in the chanting of the holy name. Всегда погружайтесь в воспевание святых имен. Nache gao bhakta sange kuro sankirtan. That's it. Nacha means dancing. Gai means singing, chorus and kirtan, and dance and sings in the association of the devotees. Постоянно пойте и танцуйте в обществе преданных. But now, how it is practical for us? А теперь, насколько же это практично для нас? If you dress as an avaduta, if you walk around in ISKCON campus just wearing a cowpin and try to chant Hare Krishna, people will run. Но насколько это практично для нас? Если вы сейчас здесь будете по кампусу в каупине ходить и воспевать, то люди разбегутся. People will call security, hey, look at this guy, take him. He's not allowed in ISKCON. И люди позовут охрану, и вас тут выведут, что и больше не пустят. In fact, Lord Chaitanya asked Lord Nityananda to get married. И на самом деле Господь Чайтанья, это Он дал наставление Господу Нитянанде, чтобы он женился. Lord Chaitanya think, how he can preach if he behave like this? People are afraid. Okay, first of all, I get him to marry somebody, and then he preach. И Господь Чайтанья подумал, я его прошу проповедовать, а люди от него разбегаются. Надо его вначале женить, и тогда пусть он проповедует. This is another point also that actually, as long as we have material body, we have to follow the varna and ashrama system. И это еще один момент, что пока у нас есть материальное тело, мы должны следовать этой системе варн и ашрамов. Lord Nityananda was out from the varna ashrama system, but Lord Chaitanya wanted him to get married and become a good grihastha and preach. И Господь Нитянанда, он был вне этой системы, но Господь Чайтанья хотел, чтобы он женился и потом же проповедовал. So what we can learn from Lord Nityananda? Поэтому что можем научиться у Господа Нитянанды? Chant Hare Krishna and ask people to chant Hare Krishna. Повторять Харе Кришна и просить других повторять Харе Кришна. Hare Krishna. Is that answering your question? Отвечает на наш вопрос? Yes, Mataji on the back. Господь Чайтанья, он очень милостив, и Господь Нитянанда еще более милостив, Шилпада еще более милостив, чтобы даже просто сидя дома мы можем вернуться домой к Богу. Но в книгах Прабхупады мы часто читаем, что не достигнув уровня премы, мы не можем вернуться назад домой к Богу. Даже достигнув уровня асакти и ручи, мы не можем попасть даже в земной Вриндаван, чтобы там практиковаться и вернуться в духовный мир. Вот так же, как же оно есть на самом деле. Просто, то есть все просто, или нам нужно квалификацию достичь премы?
The Mataji is asking that you mentioned that Krishna is very merciful, Lord Chaitanya is more merciful, and Lord Balaram is more merciful, and the Srila Prabhupada and the Guru, they're even more merciful. That even like, this example is the exam, you just stay at home and you go back to Godhead. Yeah. But we read in Srila Prabhupada books that without achieving the Krishna Prema, we cannot go to spiritual world. And even this previous Ruchi and Asakti, without that, we cannot go even to the Bauma Vrindavan to this. So from one point of view it's like easy, but from another point of view you need to get the qualified to do that. So how to, this is like a contradictions. So without Krishna Prema, you cannot go back to God. Yeah. Thank you, Mataji, for your question. Спасибо за ваш вопрос. Guru na sasat, swajano na sasat, pita na sasat, janani na sasat, daivam na tatsya na patecha sasat, na mo chayet ya samupetyam mrityum. If you cannot deliver your dependent, you cannot become a guru, father, leader or anything. И в этом стихе говорится, что если вы не можете освободить от цикла рождения и смертей своих подопечных, вы не должны становиться гуру, родителем, кем там, sorry, I forgot the three. Guru nasashat, you cannot become guru, Не you нужно cannot становиться deliver гуру. your disciples. То есть, если вы не можете освободить своих учеников, не нужно становиться гуру. So this is in the 5th canto instruction by Lord Vrishabhadev to his 100 sons. И в 5-й песне Шримад Бхагаватам это наставление, которое дает Господь Ришабхадева своим сыновьям. So yes, without achieving Krishna Prema, you cannot go back to Godhead. Just like Bharat Maharaj, he was in the stage of bhava, almost achieving Prema. But because he was attached to the baby deer, and he cannot go back to God. He could not back to Godhead in that lifetime. И мы знаем эту историю с Бхаратом Махараджи, конечно, что пока мы не достигнем Кришна Према, мы не сможем вернуться в духовный мир. И вот история с Бхаратом Махараджем, он был на уровне бхавы, но осталась привязанность к этому олененку, и в этой жизни он не смог вернуться к Богу. But it is the duty of the spiritual master to deliver his disciples, his dependent. Но это обязанность духовного учителя, чтобы спасти тех, кто от него зависит. One day Srila Prabhupada was giving a lecture. И однажды Шрила Прабхупада давал лекцию. Very famous video. You can search in YouTube probably. It's Известное видео. available. Prabhupada said that if you not 100% pure, you cannot go back to Godhead. И там Шрила Прабхупада говорит, если вы на 100% не очистились, то вы не сможете вернуться назад к Богу. And there was discussion between the disciples who was listening. Bzzz, like, and then Tamal Krishna Maharaj raised his hand. Prabhupada, 100% is not possible. И там такое началось сразу обсуждение между учениками, и Тамал Кришна Махарадж поднимает руку и говорит, Шрила Прабхупада, 100% нереально. Prabhupada said, okay, 90%. И Прабхупада сказал, ну ладно, давайте 90%. And again, discuss. And then he said again, Prabhupada, 90% is too much. И опять они их там обсуждали, и он опять поднимает руку и говорит, Шрила Прабхупада, 90% тоже невозможно. Prabhupada said 85%. Прабхупада говорит, ну ладно, давайте 85%. Again they discuss. And then they come up with the conclusion that Prabhupada, 85% is not possible for us. И они опять поговорили, это все обсудили и сказали, Шрила Прабхупада, даже 80% для нас это Hello, невозможно. Sudra Sambhavaha, we are all Sudras, we cannot become pure. You know? Мы все шудры, то есть мы не можем очиститься. And Prabhupada said, okay, you simply hold my dhoti very tightly. And when I go back to Vaikuntha, you also will come with me. И Шрила Прабхупада сказал, ну ладно, вы просто очень крепко держитесь за мой дхоти, и когда пойду в духовный мир, вы просто пройдете со мной. So, the only thing that you have to do is, if you cannot attain Krishna Prema, which is very high standard, if you cannot attain Krishna Prema, just be faithful in the movement. И поэтому мы понимаем, что да, Кришна Према — это очень высокий стандарт. И если мы понимаем, что мы не можем этого достичь, то нужно быть просто очень преданным этому движению. Just like you take a ship to cross an ocean. Представьте, вы садитесь на корабль, чтобы переплыть океан. So no matter what happened in that ship, people are fighting, so don't care about it. The only thing that you have to do is you just sit and wait when the ship will land to the destination. И когда происходит это плавание, не имеет значения, что происходит на корабле, там какие-то могут быть драки, ссоры, но если вы просто остаетесь на этом корабле и ждете, то корабль доплывет и довезет вас до пункта назначения. Prabhupada gave an example, just like if you have a rich father.
И Прабхупада приводил пример, что представьте, у вас есть богатый отец. If you want to inherit his wealth, Для того, чтобы наследовать его богатство, don't go from this family. то есть просто нужно не уходить из семьи. When your father die, you will get his wealth. Что автоматически, когда умрет ваш отец, вы унаследуете его богатство. So, don't give up Krishna consciousness practice. Что нужно не оставлять практику сознания Кришны. We are all sadhakas. Мы все садаки. We are just trying to be devotees. We're not even devotees. We're just trying to be devotees. Да, мы просто пытаемся стать преданными, мы еще даже не преданные. And what to speak of? Oh, Krishna prema, that's very high, you know. А что же говорить о Кришна-преме, это вообще очень высоко. The only thing that you have to do is, in this lifetime, don't give up your Krishna consciousness practice. Что мы должны делать, это в этой жизни не оставлять практику сознания Кришны. There are so many politics going on. Куча всякой политики происходит. This devotee is bad, that devotee is bad, this devotee is criticizing me, I don't like this, I don't like that. Этот преданный плохой, тот плохой от меня критикует, и вообще все мне не нравится. This Indian like too much chili, for example. This Indian like too much chili. Вот в Индии они тут чили во все кладут. So no matter what happened in ISKCON, don't give up your Krishna consciousness practice. То есть, что бы ни происходило здесь в ИСККОН, никогда не оставляйте свою практику сознания Кришны. Very famous prayer by Lord Brahma. Very famous prayer by Lord Brahma. Есть известная молитва Господа Брахмы, That no matter what happened while performing devotional service, you just stay and serve Krishna. Sometimes Krishna will give you too much tests, you know. И Господь Брахма говорит, что бы ни происходило во время того, как вы совершаете преданное служение, просто продолжайте, что Кришна иногда, Он может посылать нам разнообразные испытания. But if you remain in Krishna consciousness, liberation will become your rightful claim. Но если вы остаетесь в сознании Кришны, то освобождение становится вашим законным правом. Okay? Krishna prema is very high thing. Да, Кришна-према — это очень But the высокая only цель. thing is you just remain faithful in your Guru, Srila Prabhupada, and the movement. That's it. Но единственное, что можем делать, это оставаться верными своему гуру и Шриле Прабхупаде. Наш ISKCON, он очень большой, очень много людей с разным уровнем веры, разным уровнем квалификации. И вот эта вот фраза, что Шрила Прабхупада, он легко всех заберет, это то есть оно для всей квалификации веры или наша тоже собственная вера, квалификация нужна. Потому что часто Шрила Прабхупада в книгах говорил, в одном комментарии он говорит, за одну жизнь невозможно, в другом говорит, за одну жизнь вполне можно. Вот, поэтому для всех ли, то есть для всех. Как нам относиться правильно к этому утверждению, что Шрила Прабхупада нас легко заберет? То есть мы не должны быть расслабленными? Как-то так. То есть уровень нашей веры, квалификации, он разный, и для всех ли работает вот это утверждение? The much asking for another thing regarding this, that Prabhupada will take everybody, but again, there is like in a movement, there is different range of people, there are different qualification, there are different faith into Srila Prabhupada, so the question is, does the Prabhupada will take everybody, or it also depends on our endeavors, on our faith and the attachment to his lotus feet? Yeah, and even in Prabhupada books, in some places Prabhupada writes, you can achieve, you go back to Godhead in one life, but sometimes he writes that it's not possible within one life. So what will happen, because it's different people, so how it works? Yes, endeavor should be there. Усилия, они должны быть. We are just like a baby, you know. Мы как младенец. The parent cook the food. Родители, они готовят пищу. And put the food in the plate. Они ложат еду на тарелку. And sometimes, because we are too small, the parent will take the food and put inside our mouth. Иногда, когда ребенок слишком маленький, то родители, они кормят из ложечки ребенка. So the only endeavor for us is just to swallow the food. И единственное усилие для нас — это просто глотать. That much how compassion the parent is toward a child, toward a baby. И вот это сострадание, которое проявляют родители к своему ребенку. Srila Prabhupada gave us so much formula, you know. И Шрила Прабхупада дал нам столько. And the only endeavor that we have is that we have to serve according to our capacity.
И все, что нам нужно делать, это служить согласно нашим возможностям. And Krishna is known as Bhavagrahi Janardhan. He sees the intention, the essence of your heart. А Кришна известен как тот, который смотрит только на истинные намерения нашего сердца. If you cannot go back by this lifetime, there is an explanation that actually the Guru, Balaram, will manifest himself again as Guru to pick you up again. И если мы не сможем вернуться к Кришне в этой жизни, то Баларама, он снова проявит себя как гуру, чтобы снова помочь нам дальше продолжать. For example, if you fall down in a well, Представьте, если вы упали в колодец, so the Guru will release a rope by which you can catch this rope, and then he will pull you up from this well. что если мы упали в колодец, то гуру, он нам спускает веревку, и потом нам нужно держаться за веревку, он нас вытянет из этого колодца. Your only endeavor is just to hold this rope. Что наше единственное усилие, которое мы прилагаем, это держаться крепко за эту веревку. But if somehow or other you are not strong enough and you attracted by something else which is under the well, inside the well, you may you give up the rope and you fall down again. Но, например, если мы недостаточно сильны, недостаточно крепко держимся за веревку, или мы привлеклись чем-то там внутри этого колодца, So the chance is missing to go up. то мы теряем этот шанс подняться. But don't worry, Balaram in the form of Guru will again manifest himself, and again the Guru will give you another rope. Что гуру, Господь Баларама в форме гуру, он не оставит нас там, он опять даст нам эту веревку. So like this. Will Srila Prabhupada take everybody in this assembly to go back home, back to Godhead by this lifetime? Как вы думаете, всех ли вот в здешнем собрании заберет Шрила Прабхупада назад к Богу? If you want, he will take you. Если вы хотите, он вас заберет. If you want to stay here, what can be done? Если вы хотите здесь остаться, то что можно сделать? If you want means you follow his instruction. Но если вы хотите, значит, что вы следуете его наставлениям. At least you have to chant 16 rounds and follow four regulative principles. Хотя бы 16 кругов читайте и следуйте 4 принципам. This is the least thing that we can do now in Это this lifetime. самое маленькое, что мы можем сделать в этой жизни. Actually, the chanting standard is 64 rounds. You know that? Знаете, на самом деле стандарт 64 круга повторять. But nobody could afford that. Но никто этого не мог делать. Prabhupada reduced 32, Прабхупада вначале до 32 это опустил, and still they said, his candidate disciple said, cannot. а все сказали, эти кандидаты ученики сказали, невозможно. Prabhupada said, okay, 16. И Прабхупада сказал, хорошо, 16. This is the fixed price, 16. Это как бы, fixed price, фиксированная цена. And then again they bargained, 8 rounds, Swamiji. И они начали опять торговаться. Ну давайте, может, 8. Prabhupada said, don't take initiation. Прабхупада говорит, тогда инициацию не принимайте. So Srila Prabhupada giving us so much discount from 64 round into 16. Шрила Прабхупада уже нам такую скидку сделал с 64 до 16. If you really want to go back to Godhead, so at least chant 16 round and follow four regulative principles. Если вы хотите по-настоящему вернуться домой к Богу, то хотя бы 16 кругов повторяйте и следуйте 4 регулирующим принципам. And just be nice devotee. И просто будьте хорошим преданным. Some devotees, they have ambition, I have to become big preacher. У некоторых преданных, у них есть, может быть, амбиции, я должен стать великим проповедником. But not everybody have such kind of capacity to preach. Но не у всех есть такая способность к проповеди. So just be good sadhakas. Просто нужно быть хорошим садакой. Don't worry, Srila Prabhupada will save you. Не надо беспокоиться, Шрила Прабхупада спасет вас. We have a faith that, before Srila Prabhupada went to the West, there are so many Swamis trying, his god brothers, trying to preach Krishna consciousness, but none of them have succeeded as much as Srila Prabhupada did now. И мы видим, что до Шрилы Прабхупада много разных с вами приезжало на Запад, но мы видим, что никто не достиг такого успеха, как и Шрила Прабхупада. Kali kalerha dharma, Krishna nama sankirtana, Krishna sakti vina nahe tara pravartan. The Yuga Dharma of the Kali Yuga is the chanting of the holy name. Юга Дхарма Кали-юги — это воспевание святых имен. Krishna sakti vina nahe. But if Krishna not empower you to preach
And to give others the chanting of the holy name, you cannot do anything. Но если Кришна не делит вас силой для того, чтобы вдохновлять других на воспевание святого имени, вы сами ничего не сможете сделать. So Srila Prabhupada is empowered by Krishna. И Шрила Прабхупада, он был наделен этим могуществом самим He Кришной. got the Shakti. Он обрел это шакти. The Shakti from Krishna to preach Krishna consciousness. Это шакти от Кришны для того, чтобы проповедовать, распространять сознание Кришны. If you read Srila Prabhupada's books one page every day, Если вы будете читать книги Шрилы Прабхупады хотя бы одну страницу каждый день, if you take prasadam every day если вы будете вкушать прасад каждый день, and chant your rounds nicely повторять хорошо свои круги and do some little service, и делать Here какое-то and there. служение здесь небольшое, maybe you clean the temple or make garlands or go to Harinam once a week at least, может быть, там убирать храм, делать гирлянды или хотя бы раз в неделю на Харинаму выходить. don't worry, the rest Srila Prabhupada will take care. Не волнуйтесь, за всем остальном Шрила Прабхупада позаботится. I'm not a person who authorized to say this, but I have a faith that Srila Prabhupada will save us as long as we are faithful to Srila Prabhupada. That's it. Я не тот человек, который обладает этой квалификацией говорить, но у меня есть вера, что если мы будем всему этому следовать, то Шрила Прабхупада всех нас спасет. Srila Prabhupada ki, Джай, Grantraj Shrimad Bhagavatam ki, Джай, Jai Gaura Premanande. Рибо, Thank you very much. Джай, Srila Prabhupada ki jai. Джай.